Una pandemia que cambió el mundo. Margaret W. Wong y asociados con más de 40 años de experiencia en el área migratoria sigue trabajando para ti en medio de la adversidad. Con oficinas en Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. Cuida de los tuyos, que de inmigración nos encargamos nosotros. 216-259-8897. 216-259-8897. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saludamos desde los estudios de las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, quien es experta en casos de inmigración con más de 40 años de experiencia. Ella es una persona que conoce muchísimo el tema de la inmigración, ha trabajado durante los diferentes cambios de inmigración en estos más de 40 años con distintos presidentes, distintos cambios, distintas leyes buenas, leyes más difíciles, políticas un poco más suaves, amnistías, TPS, bueno, todo esto lo ha estado trabajando la abogada Margaret W. Wong durante sus más de 40 años de experiencia, y es algo muy beneficioso para nosotros y para nuestra comunidad que podamos conversar con la abogada Margaret W. Wong. Le damos la bienvenida a Cindy, que va a estar traduciendo el día de hoy. Buenos días, Cindy, ¿cómo está? Buenos días, bien. Gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, y a la abogada, por supuesto, le damos la bienvenida en el día de hoy a nuestro programa Camino del Inmigrante. Good morning, Ms. Wong. How are you doing today? I am very good, and thank you. Thank you so much, Ms. Wong. Cindy, hoy vamos a hablar de varios aspectos que son muy importantes. Queremos también que toda nuestra gente se conecte con nosotros, se atrevan a hacer sus preguntas, que son completamente gratis. Es un espacio de 30 minutos en el que cada persona puede hacer su pregunta. La pregunta es completamente gratis y usted puede tener una respuesta a su caso de inmigración. Quisiéramos comenzar por preguntarle a la abogada. La semana pasada, la Casa Blanca o el presidente Biden presentó formalmente, o ya casi formalmente, la propuesta migratoria. ¿Qué se dice de esta propuesta migratoria que se habló la semana pasada? Ms. Wong, so we want to start by asking you, we know that the White House or Mr. Biden's administration presented last week this immigration proposal. This, everybody is thinking, what's going to happen? What is this about? Can you give us more details about this proposal? Yes, really, we need to think in two ways. Number one way is the presidential proclamation. Trump did more than 400 proclamations on, you couldn't do this, you could not do that, and stop getting us visas from American embassy over the world, fired more than 50% of the USCIS officers from overseas, so we couldn't get green cards. So that's presidential proclamation. He does not need the Senate and the Congress to pass it. Now, the other thing is what President Biden did last week, is to present like hundreds of pages of bills to the Congress, and we expect it to pass Congress, but Senate is a problem because right now there's only 50-50. What does the bill propose? It proposes that you don't need any more 601A, 601. It's going back to the old Bush and Obama days, actually more Bush because Obama it's actually pretty tough on his law because he's more professor. So Biden now is hopefully going back to, you don't need 3-year, 10-year bar. There's no more perm bar. There's no more 245I, which is extremely important for the more than 11 million. Right now, the official count is more than 11 million people have no papers. My gut is really more than 13 million. Now, so what I'm begging, the 2 points I would like to make as someone who has been in the field for more than 45 years, who's getting old, who have seen the world, who herself is an immigrant,
I'm begging you, number one, do not send unaccompanied children up the southern border, please. I know I came as an 18, 19-year-old with my little sister, but we came also with visa, all right? And I totally understand right now it's difficult to get visas. But number one, give us 9 months, give us 6 months, give us a year. Don't come, because you are really giving the American public and the whole world an excuse. And President Biden, we need them to pass this law. Right now, there's so many young people coming up now, and I don't blame them, because we all want to come to America. It's always my dream since I was like 2 years old to come to America. But don't come for, I'm not saying never come. I'm just saying don't come illegally or undocumented for 6 months, 9 months to a year. Let American public push the senators and the congressmen to pass this proposal. This proposal affects, for the love of God, for the love of Buddha, you have a child who wants to come. We have 11 to 13 million undocumented people with no papers, no matter how you call them, illegal aliens, illegal undocumented aliens, illegal undocumented non-citizen, whatever. We need this bill to pass. So don't set them up, because right now, CNN already, all these liberal press now is complaining that Biden is using Trump law to stop them. America cannot absorb all these, especially young people, because even though it gives us cases, I mean, it's not fair. It's not fair for the children. We have a lot of young people, actually, they're my clients. They're on drugs now. They're depressed, because when you come at the age of 14, 15, 12, you don't speak your own language. You also don't speak, like, for example, I came at 18, 19, so I speak Chinese fluently. I read Chinese. I know who I am inside. I'm not worried about discrimination, minority, sexual harassment, because I know who I am. You know, so, and I wanted to be a lawyer. I wanted to be a doctor. Now we're sending all these young people out. I don't know what propaganda, so stop that, number one. Number two, the liberal press and the progressive press, the CNNs, the Elizabeth Bidens, the Bernie, please let us pass the immigration bills. Don't distract us by, of course, climate change is very important. You know, the chemical fossil is very important. The nomination of Judge Merrick into an important position is very important. But please don't criticize, and please help us pass this immigration bill. So southern border stop coming, northern border already closed. That's the only border now. The people inside don't have criminal records, please, because the more DUI, murders, whatever you guys do, rapes, carrying controlled weapon, you know, carrying a gun, you know, using a machete of a client who threatened his girlfriend. Stop. Let us pass the bill. Number one. Number two is liberal press, progressive press, stop saying, oh, Trump this or Biden that. Just let us pass the bill, all right? Let us get to the real work. And as far as President Biden, please don't follow headlines. The next thing you don't want to do, the last thing you don't want to do is listen to CNN, NBC, CNBC, Fox, or whatever these media. And now you keep saying, oh, we're going to let the people come. You couldn't let all these people come, because it plays right into the conservatives, right into the right white people who said, now look at what Biden does. You know, he's getting all these people come. One day these people will bring their parents, bring their kids. You know, you don't want that. So for now, stop coming, number one. People who's inside, stop doing the criminal stuff. Keep paying taxes, file tax return, and smile. The liberal press and the progressives, stop. Stop giving us distractions, complaining about Biden this and that, or Trump this and that, or Obama. Let us pass this bill, and let's focus 9 months to a year. Let's pass this thing. And then we can do whatever we want, because by then America have a law that is fixing the 40 years of important no new law. In fact, as of 1965, the Color Quota Act, 64, the Civil Rights Acts, there's no important law in the past 50 years in immigration. Now is our time. We got our president elected. Clinton lost. It's okay. I mean, we lost and we win back. All right. But for now, please pass this bill and stop coming up. Stop committing criminal records, file your tax return, and stop complaining about this and that and that. Let's focus. That's what we need to do.
Bueno, Thank you so much, Ms. Wong. Okay, Cindy. la abogada nos da muchísimos consejos, Juan. Eso es algo que me gusta de la abogada. Claro que sí. Dice que respecto a la propuesta que se pasó la semana pasada de parte de la Casa Blanca, se puede ver de dos maneras. Número uno, si recordamos la administración del expresidente Trump, se firmaron más de 400 proclamaciones. Él despidió a muchísimas personas, contrataba a muchísimas otras para que hicieran el trabajo que supuestamente no estaban haciendo los otros. Se volvieron más estrictas las peticiones de visa, las peticiones familiares. Incluso se les negó la entrada a muchos el año pasado durante la pandemia, durante la cuarentena. Sucedieron muchas cosas que afectó a muchas personas. Y el otro lado de la moneda es que la semana pasada se pasó un paquete de cientos de páginas. Hay muchísimas páginas en las que la Casa Blanca le dio al Congreso para que ellos lo aprueben acerca de esta reforma migratoria. La abogada cree que va a pasar en el Congreso, pero el problema es ahora en el Senado. Ahí es donde tenemos que entonces mandar todas esas peticiones, escribirle cartas a nuestros senadores para que aprueben esta reforma que beneficiaría a más o menos 11 millones de personas, siempre tomando en cuenta cuáles son los requisitos que pondrían y todo eso. Y la abogada recuerda que en todos los 45 años que ella tiene trabajando en esta área de inmigración, ella ha visto muchas cosas, Juan. Ella ha visto cuando algo se está tratando de aprobar, pero vienen otro tipo de distracciones y ya las personas se desenfocan de lo que tienen que hacer y se enfocan en otros asuntos. Entonces la abogada está recomendando que en este momento que por favor no envíen a sus niños que vienen solos por la frontera. Miren, esos muchachos vienen con 14, 15, 16 años, otros vienen menores o más chiquitos que no pueden hablar el idioma, no se adaptan al clima en el país. Es muy difícil para ellos y muchos sufren de depresión, caen en las drogas, se meten a las pandillas. Entonces es un problema también que a la larga les afecta a ellos. La abogada pide que por favor nos den 6 meses, 9 meses, 1 año, nos den, que dejen que no traten de cruzar la frontera de manera ilegal, porque necesitamos que esta reforma migratoria se apruebe. Necesitamos que las personas de este país, los ciudadanos americanos, más o menos como que empujen, como que le pidan a sus senadores, a sus legisladores, a todos los representantes estatales que pasen esta reforma. También la prensa local, la prensa nacional, la prensa que está apoyando las cosas que está haciendo la administración del presidente Biden, también están ellos pidiendo que se aprueben. En este momento la frontera norte está cerrada, pero la frontera sur es la que está abierta y es en la que hay más afluencia de personas. Están llegando muchas personas de manera indocumentada. Entonces eso hace que los legisladores se enfoquen su mirada a la frontera sur y ya pierdan el objetivo de ayudarles a todas las personas que están adentro. Y para los que están adentro, Juan, la abogada recomienda, ella da muchos consejos, que por favor no cometan crímenes, no hagan cosas buenas que parecen malas, no manejen tomados, no vendan drogas, no trafiquen, o sea, todo ese tipo de cosas que afectan no tengan sus armas que no estén permitidas o machetes, decía la abogada. Hay gente que amenaza a su esposa con un machete, es lo que decía la abogada, y sabemos que en nuestra comunidad esto también es bastante común. Incluso otra de las cosas que decía la abogada Cindy era: no le demos excusas al gobierno para que no aprueben la reforma. O para que digan, si lo hacen por las malas, entonces no les vamos a dar ninguna reforma. Y tiene muchísima razón la abogada. Muchísimas gracias, Cindy, por toda esa retentiva en la traducción. Y es muy importante lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos y en las fronteras. Tenemos una pregunta de una persona que está en México. Nos dice:
Buen día, soy venezolano, actualmente me encuentro en Ciudad Juárez. He ido al puente varias oportunidades para pedir los requisitos de asilo en Estados Unidos y aún no he tenido una respuesta. Me dicen que las oficinas están cerradas y en México ya se me venció mi tiempo de estadía el 30 de diciembre. ¿Qué puedo hacer al respecto? Un oficial de la policía me vio caminando por la calle, me revisaron, vieron que tenía algo de dinero de mi trabajo y me lo quitaron. Ms. Wong, this question says this person is from Venezuela, but currently living in Ciudad Juárez. This person has been to the bridge, to the border, trying to ask the requirements for asylum here in the States, but he hasn't been able to get any answers because he was told that they are closed, the offices are closed. But the problem is that in Mexico, his allowed stay is expired. It actually expired on December 30th of 2020. What can he do? Because he was stopped by a police officer and he had some money from his work, and the money was also removed or stolen, if I want to use that word. Yes, okay. It's actually a very good question. You're talking about a third country national. He's from Venezuela. He's a citizen of Venezuela because Venezuela is becoming so bad, they won't even extend a passport. So he had to run. I hope he had to run. I mean, I think the fact situation is that he had to run away to Mexico, and now his Mexican stay is expiring, and he never really got a landed immigrant status or become a citizen of Mexico. So now he wants to come to America, but then instead of applying for a tourist visa, because if he applies for a tourist visa in Mexico, he won't be granted because he's a third country national. He really just have a tourist visa, probably in Mexico. He couldn't go back to Venezuela to apply for tourist visa because that defeats its whole purpose. That's why he's in Mexico. Then the question is, how could he come to America? That's a real question. There are really only 3 ways to come to America at this point. Number one, any Venezuelan who went to Mexico, you're probably very educated, you're probably very smart, and you're also upper middle class at one time, because more the middle class and the poorer people, they're probably still stuck in Venezuela. So you're probably one of the higher people who managed to leave. So you're better than that, number one. So to come to America, there's only 3 ways. You either apply for tourist visa, but you are stuck because they probably would say no. I'm pretty sure 95% Mexican American embassy would say no to you because you're a third country national. And if you could have gotten a tourist visa, you would have been here, and you cannot go back to Venezuela to get a tourist visa. They'll probably put you in jail. So number one. Number 2 is the way to do it. If you have a university level education, or if you're very good in your craft, you're a singer, you're a musician, you're a lawyer, you're a professor, you're a teacher, you can either do an O1, which is easier because there's no quota, or you can do an H1B. Tomorrow night, one of the biggest WeChat in Boston, Massachusetts, is organizing a Zoom group or something that I'll be speaking with on H1B, but it's all in Chinese, which I speak fluently. If you want to listen, you could listen to it, because I hope Google will explain H1B. That's one thing you could go, because you can apply for H1B starting middle of March. You have the company have to register, get your job offer by April. If you got the number, you can apply for H1B. Then by October, you can come to America. And H1B is due in 10, which means that you can apply in the American embassy in Mexico, Juarez, wherever you go, because they all know H1Bs. And a lot of Venezuelans, Chinese, we all go to Mexico, because Mexico it's very easy to get a passport. You have money, you can get a passport easier. Chinese are going to Mexico now because they just couldn't take China anymore because of the system. So you're on the right track. So either tourist, which I don't think you'll ever get, do the H1B or O1. O1 is a situation where you are very good in your craft. Like I'm probably an O1 lawyer because, I'm pretty known and I got honors and awards. But the third thing is get a job offer. That means if
an employer is willing to do a perm for you, and right now employers in America, they are looking for Spanish speakers. They need people like you, because, and also under Biden, hopefully we are recruiting more skilled worker. So these are three ways. As far as asylum is concerned, as I said earlier, right now Biden is coming up with problems. That's the first point I was making, because so many people are rushing to, at least you're honest, you go to the door and ask them how to apply. The fact that you ask means that they won't qualify, because the job is to, the real way to do it is go to the line and file and ask for parole for humanitarian purpose. So we can, refugee is when you apply outside the door. Asylum is 589 when you apply inside the door. So a lot of people, the real asylees, instead of economic asylees, they really have to get all the police records, the jail records, the dissidents at the border. There's only 3 borders. You fly in the air, you swim in the water, you walk in the land. Right now they're closing, and that's the whole point, that America, we would like not to have outside people coming in unless you're granted parole. Parole is extremely difficult, because right now, even Trump was 4 years, now Biden's new. So even at the end of the Obama era, Obama was there for 8 years, they really got rid of a lot of those important officers at the border, because good officers, they know immediately, Venezuelans, you are suffering. If not, you don't go suffer because you have maids, you drive probably a Volvo or BMW. Why would you go to Mexico to be a nobody, and become illegal one day? And why do you want to apply asylum in America? Because there was a time no Venezuelans come to America. So so all the good officers have left the border. So right now it's like everybody is no. I won't even try. But if you really have a good case, you need to go walk through the gate, but tell them I'm an application for parole to come in for humanitarian, because you couldn't apply for asylum. You could, but it probably won't be granted, because they don't understand the situation now. They have National Guards and under Trump, these people, they're enforcement minded. Enforcement minded means that they're CBP and ICE. They're really not CIS people. Asylum division belongs to CIS. And there's only a few, like Chicago, a big asylum office that runs Cleveland. Virginia have a big one that runs Atlanta. There are only certain offices that's qualified, because right now the 2 worst countries aside from Middle East is really Venezuela and Turkey, that most cases should win if you do a good job prepping the case. I'm sorry I talked too much, but you asked a very good question. I need to give you a good answer. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos estaba comentando que estamos hablando de una persona que es de nacionalidad venezolana viviendo en México y está tratando de aplicar para Estados Unidos. Ya de ahí vemos que es una situación de 3 países, Juan, porque está viviendo en México siendo venezolano, queriendo mudarse a los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, no puede aplicar o no calificaría para una visa de turista, ya que para una visa de turista tiene que aplicar en la embajada de los Estados Unidos del país del que usted es. Entonces, si va a la embajada en México, se la van a negar porque usted no es de México. Y tampoco puede regresar a Venezuela porque por una buena razón, usted no está en Venezuela, usted huyó de ese país. Entonces, queda descartada la opción de la visa de turista porque pues no se puede. La segunda opción, comenta la abogada que muchos de los venezolanos que han salido del país tienen sus licenciaturas, son muy inteligentes, tienen sus maestrías, son profesionales, son dotados en alguna área, tienen muchos talentos. Entonces, se podría aplicar para una visa O1, que es para este tipo de profesionales. Si usted es músico, si usted es abogado, si usted es actor o jugador de algún deporte, de béisbol, de fútbol, etcétera, y usted es muy bueno en esa área, entonces usted puede aplicar para esa visa O1, la cual tiene una ventaja porque no hay ninguna cuota para esa, no hay ningún límite de cuántas personas pueden aplicar para este tipo de visa.
La segunda categoría o la segunda visa a la que podría aplicar sería para la H1B, que es la de trabajo. Y la abogada estaba comentando que de hecho a ella la invitaron el día de mañana a ser parte de una conversación que va a estar en Zoom. Lastimosamente es en su idioma, es en chino, pero ella se siente muy cómoda de darle más respuestas más adelante, si usted así lo desea, acerca de cómo aplicar para esa visa H1B, la cual se aplica más o menos entre marzo y abril para que usted pueda venir a los Estados Unidos en octubre. Tendría que tener una oferta de trabajo de alguna compañía que esté dispuesto a patrocinarlo. Y en la otra parte, en la parte del asilo, en ese momento, como estábamos comentando al principio, es muy complicado, ya que muchísimas personas, miles de personas, y no cientos de miles de personas están tratando de ingresar la frontera. Y todas estas personas quieren aplicar para ese tipo de asilo, ya sea un asilo político o otro tipo de asilo. Entonces, está muy difícil porque no se puede atender a todo ese tipo, a toda esta cantidad de personas. Y para poder calificar para el asilo, usted tiene que tener un buen caso, tiene que tener evidencia. Si usted trae sus papeles de la policía, los reportes de policía, algo que muestre que usted de verdad tiene un buen caso, pues esa sería la manera de poder aplicar para el asilo. Pero en ese momento la abogada no lo recomienda, ya que quedaría en una larga lista de espera y no podría arreglar su situación en el futuro cercano, más o menos en unos años, Juan. Sí, en este caso la abogada dice, por lo menos usted es honesto y está tratando de entrar por el puente. Sí. La pregunta no sería que usted pida el asilo en el momento de estar en el puente, sino que usted lo que tendría que decir es, necesito permiso para entrar. I need you to parole me in. Necesito un permiso para entrar y ya de pronto lo van a dejar detenido. Usted puede decir su historia de miedo creíble y ya si lo dejan entrar, una vez que esté aquí dentro de los Estados Unidos, pues puede hacer su proceso para una solicitud de asilo político, sea con usted o sea con su familia. O sea, la oficina de asilo como tal no está abierta, pero usted puede presentarse en la línea y solicitar parole in, es decir, que le dejen entrar con un permiso especial a los Estados Unidos, aunque eso no significa que usted no va a estar en un proceso de deportación. Recuerden que para más información, la abogada Margaret Wong tiene su número de teléfono disponible para todos ustedes. El número de teléfono es 216-259-8897, 216-259-8897. Abogada, nos preguntan, ¿las embajadas y los consulados están cerrados, específicamente el de Bogotá y el consulado en Guayaquil? Si quiere nos puede responder en estos casos, porque hay una persona que hizo una petición familiar por su esposa en el consulado en Guayaquil y ya tienen varios meses esperando y le dicen que solo están trabajando con mucha sobrecarga por el tema del COVID. Entonces, ¿qué podría hacer esta persona? ¿Solo esperar o solicitar que trabaje en su caso? Ms. Wong, this question is related to the I-130 petition. We know that some embassies overseas, they're closed at this moment, but to be more specific, we know that the one in Bogota, in Colombia, and the one in Guayaquil, in Ecuador, they are closed. But there's this person who is in this person is in Ecuador, so the consulate is open in Guayaquil, but they are taking very, very long. So the question is there a way that we can ask them to speed up in the case or something? Yes, that's a good question. Actually, all consulates are open. The question is, what kind of cases are they getting? Because they're still under the Trump thing. That's why I keep saying we need to let President Biden do the work. Most consulates, they're very much nowadays, because it's always America first, American citizen. They have a very good American citizen service. So, for example, I'm a citizen of America. I was there. My husband has only a green card. My husband is undocumented. So my husband is in Bogota. So now I have a new baby. Of course, the baby's a citizen. So I could go with my husband because they don't want me to kidnap the baby to an American embassy. In one day, I'll get the baby passport, all
right? Because I need to bring the baby back with the foreign birth certificate. So that's what they're very fast when it comes to American Citizen Service. Or if I'm there on tour, I lose my passport, I want to go there, they should give you a travel document or passport within 10 minutes. That's how good they are, because you are American citizen. On the other hand, though, if you are applying for green card, they're very, very, very slow. In fact, under Trump, sometimes it's taking up to 2.5, 3.5 years to get green card. But that's why the question I have to our questionnaire is, what visa you're applying for. If you're applying for tourist visa, the way to do it is you fill out the form, you don't have someone from America like me to fill out your form because they'll know it came from America to deny. You need to file the DS-160. They should tell you they need the money. So they're going to, in the olden days, they don't charge you money unless the visa is approved. So once they give you a bill, you know the visa is approved. Nowadays, you pay the money first in a bank, in a local bank, and then you go in for the interview, approval or denial. So it depends on what question you are asking. If you're only applying for tourist visa, it'll probably take a few months because then most borders are closing now. If you're applying for green card, it depends. Family 4, they're not approving until after March. Family 2, they may be, maybe not, because Biden is pushing green card spouses to be just like immediate relative spouses. So it depends on what visa you are. They're just slow. That's why we need Biden to increase personnel working down in Latino, South American countries. It's not fair because their budgets go to Europe, their budgets go to like Singapore and stuff. Not even so much Singapore anymore. They just, so Latino countries is very hard even to come legally. That's why people are talking about illegal entries or undocumented entries now. Thank you so much, Ms. Wong. Ms. Wong, they are waiting for an answer for the I-130 petition. Oh, okay. That's a family base. That's why. Because it depends on what's the relationship. They say what? Did they say it's husband or spouse or brother and sister? Husband applying for wife. Good job. So it depends. So if they should approve it. So it depends on if they did the 2S-260, they paid the bill. Did the husband ever lie or the wife ever not lie when they file for tourist visa? It should be pretty fast. But right now, the whole world is slow, even on husband and wife. Depends on what step there is. Another way is to, they probably have a lawyer, ask a lawyer to push, because right now it's Biden, and or go to congressional, go to a congressman, a senator to push. Because tourist visa will be slow, but if it's a husband and wife case, it should not be that slow. Lately, we are getting approval notices now, interview notices at 601A. We had a case where 601 is approved in 2 weeks, just like yesterday. Mm-hmm. Thank you so much. Bueno, la abogada nos estaba comentando diferentes cosas respecto a la situación de los consulados y las embajadas de los Estados Unidos en diferentes países. Usualmente, o la mayoría del tiempo, estas embajadas le dan muy buen servicio a los que son ciudadanos americanos. Si necesitan sacar un pasaporte, lo hacen en cuestión de minutos o tal vez de un día. Si necesitan darle alguna partida de nacimiento a un bebé para que venga a los Estados Unidos, un bebé ciudadano, también ellos son muy rápidos en ese tipo de servicios para los ciudadanos americanos. Pero para el otro tipo de aplicantes, ya sea una persona que está aplicando o llenar la forma de ese 160, que es para la visa de turista, entonces puede tomar algún tiempo. Necesitamos que la administración del presidente Biden pues le dé más personal a todas estas embajadas, porque sí estamos dándonos cuenta que hay está muy lento el proceso. Se necesitan más personas que puedan atender todos estos cientos de casos que están esperando todavía en la embajada. Si usted tiene un abogado, pídale a su abogado que sea él el que está empujando, el que está forzando a la embajada que les dé una respuesta acerca de su aplicación de la I-130. Pero en ese momento también seamos conscientes que todo el mundo está actuando de manera lenta. Todos los procesos, todas las aplicaciones se están procesando muy lentamente. Entonces hay que tener un poco de paciencia en eso. Pero sí puede usted pedirle a su abogado que pregunte, que siempre esté indagando, que interrogue
o que vaya o que envíe cartas o por teléfono, pero que se asegure de estar preguntando en la embajada acerca de su aplicación. Excelente. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, Ms. Wong. We have a lot of questions coming in right now. I don't know if you have more time for more questions. Yes. Okay, so the embassy in Colombia, in Bogota, is open. Yes, it's open. Thank you so much. Okay, the next question is, perdón, la siguiente pregunta, Cindy. Mi esposo aplicó por la visa U. ¿Puede pedir un hijo de México y cuál es el proceso? Ms. Wong, this question says, my husband applied for for the U visa. Can he sponsor a child who is in Mexico? And what would be the process? I'm sorry he didn't do it. Absolutely. Even if he's not married to the mother of the child, as long as he legitimized and paternalized this child, you should have filed the 918A. So the process for U visa is you file the 918B signed by the law enforcement, and then you file the 918 for yourself. And you may need a pardon, which is the I-192, and you need the 765. I like to do it together because if by luck I got it faster, I got my 4-year or 2-year work permit, and I would have done the 918A if it's my child. So any victim under 21 could sponsor also your parents and any siblings under 18. So when parents became the victim, you could sponsor the 918A for your child in Mexico or wherever he or she is, your wife in Mexico or your wife in America who have no papers. Absolutely. And then the child or whoever is in Mexico would have to go take fingerprints. Sometimes with that fingerprint, you can apply for a tourist visa to come to America, or at least I've seen some cases in El Salvador where you can apply, that's an Obama plane, saying that you can get paroled in because your father or mother is a victim of crime. I haven't seen that in Mexico yet, but I've seen that in El Salvador. So absolutely, if it's your child, and do it right away, because the relationship is a prior acquired relationship prior to the filing of the U. Because it could not be after, because it takes 9 months to give birth to a child. If I'm here already, how did my girl who I didn't sleep with over there have a child? So that means this is a prior acquired child. Now, let me give you another example. If this victim, who I presume is a man, married a girl here after the filing of the U and after the incident, then this new law now saying you could still apply, but the beneficiary you would not be approved until after you get the green card or during the process you get a green card, which is not until 3 years after you get the U visa approved, which is another 5 years after you file. But this case is with your child, absolutely do it. Que de un principio lamenta mucho que no se haya incluido al menor o al hijo junto en la aplicación del padre para la visa U. Estamos asumiendo que este es un menor de edad que no está casado, entonces por lo tanto sí se puede pedir, sí se puede llenar la aplicación, la 918A, para los hijos o esposos o esposas de una persona que fue beneficiaria de del estatus de la visa U. La nueva ley que está en este momento requiere que todas las personas que necesitan que se les aprobó su caso de su visa U y necesitan pedir a sus parejas o a sus hijos que lo hagan, pero hasta después de que ellos hayan recibido su residencia permanente, es decir, en unos 2, 3 años después que su caso ha sido aprobado. Entonces, sí se puede llenar la aplicación, pero hay que ver también cómo está su caso, si ya fue aprobado, si todavía está en espera, si está esperando que le aprueben algo, entonces habría que ver en esa parte. Y si fuera al contrario, si no fuera de padres que han sido víctimas aplicando por sus hijos, sino que son hijos que fueron víctimas, son menores de 18 años, perfectamente pueden también traer a sus padres al país, Juan. Ok, muchísimas gracias, Cindy, y gracias a la abogada. Recuerden, la abogada tiene oficinas en
9 ciudades de los Estados Unidos y ustedes pueden hablar con ella directamente al 216-259-8897. Las oficinas están en Atlanta, en Chicago, en Columbus, Cleveland, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina, pero también atiende casos en el estado de California, también atiende casos en el estado de Texas, y hay personas que están esperando alguna corte en la frontera. Ella les puede ayudar y les puede llevar su caso incluso de la corte. Tiene un buen equipo de abogados que puede estar en distintos lugares en un día, así que ellos están siempre viajando, están también haciendo las cortes que corresponden vía telefónica, que es algo que se ha hecho muy común en este tiempo de pandemia. Tenemos muchísimas preguntas. Queremos invitarles para el día de mañana a las 12:30 del mediodía, hora del este de los Estados Unidos, para las preguntas que no alcancemos a responder en el día de hoy. Las vamos a responder en el día de mañana en el Facebook Margaret W. Wong and Associates. No es en este que estamos en español, estaremos en el de inglés el día de mañana, pero les invitamos a que todos ustedes se conecten. Ms. Wong, we have a lot of more questions, but we're going to answer them tomorrow. So thank you so much for your time and for helping us today. Y Cindy, a usted por la traducción y por escucharme mi mal inglés, que a veces se me olvida. O mi mal español también, que se me olvida. Thank you very much, Ms. Wong. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también que están ahí conectados. Cindy, hasta una próxima oportunidad. Y a todos ustedes recuerden, el número de teléfono de la abogada es 216-259-8897, 216-259-8897, o también nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp o de texto al 678-650-1248, 678-650-1248. Ahí por mensajería de WhatsApp ustedes pueden conversar con nosotros y vamos a estar dándoles respuesta oportunamente a cada una de sus preguntas. La abogada Margaret W. Wong, con más de 40 años de experiencia en el tema de inmigración, les puede ayudar en sus casos migratorios. Hasta una próxima oportunidad.